history is rich and runs deep, though there has been serious criticism that the manner in which it has been taught in our schools for an extended period of time has been through a blinkered lens. Some exploits glorified, the others sidelined, ignored, or not even given their due attention. There's been a determined effort in recent times to course correct. The film industry as well, for instance, is now producing more movies that capture India's glorious past, particularly those aspects of our history that ought to be celebrated far more than they had been earlier. Ponniyin Selvan 1, a dramatization of the life of Rajaraja I, is just one such example. The Cholas that we are dealing with are, of course, the great Cholas, which is of the 10th and 11th century. But do remember that the Cholas had been around for more than 1,000 years prior to that. And the history of the southern tip of India is mostly about the rivalry between three clans, not three dynasties, there are three clans. One is the Cholas, who are from the Tanjavur area, that is, you can call it northern Tamil Nadu. Another is the Pandyas from Madurai area, that is southern Tamil Nadu. And the Cheras, who are from the Coimbatore area, but then eventually came to rule what is now Kerala. So these three clans were continuously fighting each other for, over 1,000 years. And in the 10th and 11th century, it came to be dominated by the Cholas, who defeated and pushed back the other two, and then, of course, extended their power into Sri Lanka, and then, of course, very famously made these raids in Southeast Asia. So this was a group of people who dominated that part of the world for, about a century or so. And the Cholas were very much an important part of that history. But as I said, it's a longer history which involves the other two clans. And of course, there were periods when other kingdoms and dynasties also came and sort of pushed these aside. For example, the Pallavas and so on. History ought to be an exercise that is objective, where the aspects of each age worthy of glorification as well as criticism need to be presented. But there is enough richness, depth and achievement in our history that still needs to be showcased. We will endeavour to do that in our own limited way. On this episode of Inside, we focus on Chola architecture, particularly the three living Chola temples. Times Now's Dharani Balasubramaniam travelled to the Brihadishwara Temple in Tanjavur that dates back to the reign of Rajaraja I and was known to have been completed around 1010 AD. Rajaraja I's reign of the Chola dynasty lasted around 29 years between 985 AD to 1014 AD. Another Brihadishwara temple in Gangaikonda Cholapuram in Perambulur district was again a tribute to Lord Shiva, built by Rajendra Chola I, whose reign lasted till 1044 AD. And finally, there's the Airavateshwara Temple built by Rajaraja II, who ruled from 1146 AD to 1173 AD. These are all an architectural marvel for their scale and size, the depth of artwork and inscriptions, the sculptures and carvings, the attention to detail and design, the stories that the engraved carvings depict, and the ever-present theme of the Shaivite culture prevalent in that age. There is much else that the Cholas were renowned for, including their expansion into Sri Lanka and Southeast Asia, but we will dwell on that and much more in another episode. சங்ககால சோழர்களுக்கு பிறகு கிபி 850 விஜயாலயங்கிற ஒரு சோழ பேரரசை தோற்றுவிக்கிறார் முத்திரைகள். இந்த செந்தலைங்கிற ஒரு பகுதி தஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 450 ஆண்டுகள் 1279 வரைக்கும் சோழர் ஆட்சி இருக்கு. இந்த காலகட்டத்தில் தான் ராஜராஜனோட பையன் ராஜேந்திரன்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சிய சோழ பேரரசு மிகப்பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்துறாங்க. இந்த சோழ நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நாம அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நியூயார்க் நகரத்தையோ லண்டன் நகரத்தையோ டோக்கியோ நகரத்தையோ மிகப்பெரிய அளவு நாம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு வியந்து போகிற அளவுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூரை பார்த்து வியந்தது உலகம். இப்போ உலகம் இயக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு பேரரசு நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா அதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க. அத்தனை விஷயங்களும் ராஜராஜன் காலத்துலேருந்து தொடங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய மன்னர்கள், இன்னும் சொல்லப்போனால் உலக மன்னர்கள் வரலாற்றிலேயே தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் அது எதுவாக இருந்தாலும் மிக துல்லியமாக பதிவு செய்த மன்னன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜராஜன் தான். அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே டோட்டலாக கல்வெட்டுகளில் பதிவு பண்ணியிருக்கலாம்.
இந்த கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், பிற்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சுவடிகள், இதுலேருந்து நம்ம சோழரோட சாம்ராஜ்யத்திலே எல்லையை பார்க்குறோம். இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து தஞ்சாவூர் மட்டும் அல்லாமல் தமிழகம், இன்னும் சில பகுதிகள், கர்நாடக பகுதிகள், ஒரிஷா வரைக்கும் உள்ள பகுதிகள், கேரளா பகுதிகள் எல்லாமே உள்ளடக்கி ஒரு பெரும் நிலப்பரப்பு ஆட்சி செய்தது மட்டும் இல்லாமல் கடல் கடந்து மிகப்பெரிய கப்பற்படை, 1000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி கப்பற்படை இருந்தது பெரிய விஷயம். அதில் மிக ஆயிரக்கணக்கான கலன்களை செலுத்தி கொண்டு போய் கீழ்த்திசை நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய ஜாவா, சுமத்ரா, இந்தோனேஷியா, இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் அங்கேயுமே போய் அவங்க ஆட்சியை இது பண்ணுறாங்க. அங்கே அவங்களே ஆளை விட்டுட்டு இவங்களோட ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதியாக அறிவிக்கிறாங்க. அப்போ அங்கே இருக்க கலை பொருட்கள், கலை செல்வங்கள் அதெல்லாம் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வராங்க. இங்கே இருக்கிற கலை செல்வங்கள், கலை பொருட்கள்லாம் இந்த தாக்கம் என்பது கீழ்த்திசை நாடுகளில் இருக்குது. அங்கோராட் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தேர் சிற்பம், அந்த தேர் சிற்பம் வந்து ராஜேந்திரனுக்கு பரிசீலித்த செய்தி செப்பேட்டில் கிடைக்குது. அப்போ செப்பேட்டில் இருக்க செய்திக்கு என்ன சான்று அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே அங்கோராட் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய தேர் நமக்கு காட்சியாக தெரிய வருது. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. புலனறுவாயில் போய் இலங்கையில் போய் கோயில் கட்டியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது. இதில் தொடர்ச்சியாக கல்வி வளர்ச்சி, நம்மளுடைய கல்வி, வணிக குழுக்கள், அதுபோல் வணிக குழுக்கள் இங்கேருந்து போனவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க கூட சீனாவில் போய் ஒரு குளம் கட்டுறாங்க. இந்த நீர்நிலைகளை பராமரிக்கிறது தமிழர்களுடைய ஒரு பாரம்பரிய மரபு. இங்கே நீர்நிலைகளுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்து ராஜராஜன் காலத்தில் பண்ணியிருக்கிறார், ராஜேந்திரன் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய ஆறுகள், ஏரிகள் இவங்க எல்லாமே வெட்டி இருக்கிறாங்க, தடுப்பு நிறைய அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இங்கேருந்து போன வணிகர்கள் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாங்க, சீனாவில் குளம் வெட்டின செய்தி கூட நமக்கு கல்வெட்டு சான்றுகளில் தெரியுது. But first to Tanjavur. Right now, we are in Tanjavur district of Tamil Nadu in Peruvudiyar Koil, also famously known as the Big Temple. So this temple was constructed by King Rajaraja Chola I during the 11th century. This 1000-year-old monument of artistic beauty and grandeur stands as a good example of man's imagination, fantasy and his ability to achieve it despite odds. King Rajaraja Chola I was simply driven by passion, commitment and above all his devotion to Lord Shiva. That is one of the primary reasons why this temple is standing tall even after 1000 years of construction. This temple is also one of the UNESCO's World Heritage Sites. Right now we are going to go inside this temple and show you what it has. Now these sites are recognized by UNESCO as World Heritage Sites, but while the UN recognition is a badge of honor, these are the pinnacle of architectural glory in their own right. The Brihadishwara Temple is made entirely of hard granite, with approximately 130,000 tons of granite being used, also the largest all-granite structure in the world. But here's what's also a marvel. The granite had to be transported from far-flung areas more than 50 miles away, and according to some historians, dragged using an inclined plane more than 6 kilometers long. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, பெரிய கோயில் கீழே இருக்க பகுதி முழுக்க பாறை பகுதி. பூமிக்கு அடியில் பெரிய கோயிலில் வந்து பாறை பகுதி. அதை நீங்கள் இன்றைக்கும் பார்க்கலாம். அது பக்கத்துலேயே ஒரு அகழின்னு ஒன்று வெட்டியிருந்தாங்க, மோட். அது வந்து இப்போ கல்லணை கால்வாயாக ஓடிட்டுருக்கு. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 கிலோமீட்டர் அந்த கல்லணை கால்வாய் வந்து பாறையை வெட்டி எடுத்தாங்க. 1935 பாறையை வெட்டி பிரிட்டிஷ் பீரியடில் கல்லணை கால்வாய் கொண்டு வராங்க. அப்போ பெரிய கோயிலை ஒட்டி இருக்க பகுதியும் பெரிய கோயிலுக்கு பகுதியிலையும் பாறை. அப்போ பாறை பாங்கான இடத்த தேர்ந்தெடுத்து தான் அந்த இடத்துல பெரிய கோயிலை நிர்மாணிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கோயில் கட்டுவதற்கு முன்னாடி எந்த இடத்தை தேர்வு செய்யறதுங்கிற பொறியியல் தொழில்நுட்பம் வந்து 1000 ஆண்டுகளுக்கு மிக தெளிவாக இருந்திருக்கு. அதில் 162 டன் வெயிட் தாங்கும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு. ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்க வெயிட்டு 47.40. அப்போ 3இல் 1 பங்கு அல்லது 4இல் 1 பங்கு வெயிட் தாங்குற மாதிரி பெரிய கோயிலை கட்டி வச்சிருக்காங்க. இந்த பெரிய கோயில் கட்டுமான நுட்பங்கிறது ஒரு கருவறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவுடை, சிவலிங்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆவுடை, அந்த ஆவுடையோட சுற்றளவு அதோட கோமுகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 65 அடி. அது இந்த 65 அடி உள்ளதை கொண்ட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் விமானத்தை எழுப்பியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அது நிலைக்காலில் நுழைஞ்சு போக முடியாது, அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த கருவறையோட சதுரம் என்பது மிகச்சரியாக துல்லியமான அளவீடு. இது உலக பொறியியல் வல்லுநர்களால் போற்றப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது. பிரான்ஸ்லேருந்து வந்து ஆய்வு செய்த ஆய்வாளர்கள் பிஷார்னு ஒருத்தவங்க, லெர்னோன்னு 2 பேர் வந்தாங்க. பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இண்டாலஜிலேருந்து பண்ணாங்க. அப்போ இந்த கருவறையை பார்க்கும்போது மிகச்சரியாக துல்லியமான அளவீடு, அதாவது ஒரு மயிரளவு கூட நகர்ந்தில்லை. அதை பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இப்படி ஒரு கட்டுமானத்தை கட்டவே முடியாது அப்படின்ட்டு. அப்போ பொறியியல் தொழில்நுட்பம், இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி என்பது ஏதோ இன்னைக்கு நமக்கு ஐரோப்பியர்களால் வந்ததெல்லாம் அல்ல. மிக சரியான அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு வந்து காரணம் தமிழில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் கீழ்கணக்கு எண்கள். இப்போ நம்ம 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
1/32 அப்படிம்போம். அங்கே பழைய அளவு முறைகளில் தமிழர்கள்ட்ட 1/18,38,400. அப்போ ஒரு 1 வகுத்தோம் அப்படின்னா 18 லட்சத்துக்கு மேலே வகுக்க முடியுங்கிறத அளவீடுகள் இருந்தது. அதுபோல் மேற்கணக்கு அளவுகள்ங்கிறது ட்ரில்லியன்லாம் தாண்டி வெள்ளம், சங்கம், பதுமம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. இப்போ இந்த அளவு முறைகள் என்பது அது போலியானவே இல்லை, மிகச்சரியாக அங்கே பயன்பட்டுருக்கு. அந்த கட்டுமானத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 அடி புறச்சுவர், அது புறச்சரணை அப்படிங்கிறாங்க. நடுப்புற ஒரு 6 அடி கேப்பு, இந்த பக்கம் ஒரு 11 அடி, அது அகச்சரணை. இந்த 13 அடி 11 அடி நடுப்புற இருக்க 6 அடி இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு லெவலுக்கு ஒரு மேலே வந்து ஒரு 30 அடி தளமாக மாறிடுது. அந்த 30 அடி தளத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பெரியவர்களோட விமானத்தை அப்படியே டம்ளரை கவுத்து வச்ச மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க. அது இரும்பு, சுண்ணாம்பு, சாந்து, மரம் எதுவுமே கிடையாது. கற்கள் கொண்டு ஒன்னோட ஒன்று அப்படியே கோத்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. அந்த கோத்து கொண்டு போன அந்த உச்சி நுனியில் இருக்கிற இதுலேருந்து ஒரு நூல் கண்டை விட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு நூல் கயிறு விட்டோம்னா சிவலிங்கத்தோட நடு சென்டரில் வந்து நிற்கும். அப்போ அவ்வளோ துல்லியமான அளவீடுகள். Scale and size is an abiding feature of the big temple, as it is also called, with the Nandi built with a single stone and weighing more than 20 tons. We have entered the Tanjavur big temple and we are right now standing inside the temple premises. So as soon as anyone enters the temple, the first thing they come across is this huge Nandi. So it is told that this Nandi was carved out of a single stone and it weighs over 20 tons. Can you imagine, over 20 tons? And this is the first major attraction you come across as soon as you enter the Tanjavur big temple. So this Nandi is located straight opposite to the Shiva temple. When the devotees come inside, they worship the Nandi first and then they go to the Shiva temple to worship the gods there. We are standing near the main shrine now. So this is the main shrine. So inside which there is a Shivlinga. So devotees from across the world, they come to Tanjavur big temple to worship this Shivlinga, whom we fondly refer to as a Brahadishwarar. So talking about this structure, this temple tower is approximately of 60 meters height, and one specialty about this temple tower is that its shadow doesn't fall on the ground. In fact, you can walk anywhere inside this temple premise and you will not be able to find a single piece of shadow from this temple tower. So it is an architectural marvel. Still, there are people who are wondering, how it happens. Like, how did the engineers, they were able to build such a structure, in which the shadow doesn't fall on the ground. So an architectural marvel. So apart from the temple tower, on top of it there is a dome that weighs 81 tons. So 81 tons of weight, a huge thing on top of it, a dome. So I was wondering how this dome was placed on top of the temple tower. Like, how were they able to move this dome from the ground to the top? So that is the bigger question. So when we spoke to some local experts from here, they told us that a ramp was built from top of the temple tower to the ground for about 6 kilometers, and the rock was slowly pushed uphill with the help of elephants. So basically thousands of elephants, men and women, they were pushing that rock from the bottom to the top using a ramp that was established for about 6 kilometers. That is again an architectural marvel. And if we go to this side of the temple, we could find some inscriptions. In fact, this is not the only spot where we can find inscriptions. Like, you can go anywhere inside this temple, but and you can find inscriptions there. So about this spot, the letters used here are ancient Tamil letters. I'm not understanding it. People from this era, they will not be able to understand this, but some historians and language experts, they might be able to translate these sentences and tell what they mean. But still it looks very beautiful, and this is one of the primary reasons why people from across the world, they come to the Tanjavur big temple. They want to look at these inscriptions, this huge temple tower and the dome on top of it. So these are architectural marvels, and this is one of the primary reasons why the Tanjavur big temple is being chosen as a UN heritage site. The exterior wall of the temple bears scores of carvings, a celebration of dance, the Bharatnatyam, with multiple depictions of Lord Shiva as well. This is the museum in Tanjavur big temple, and this museum contains large numbers of paintings and sculptures in it. In fact, this is one of the sculptures here. This was carved out of a single stone too. So the small structure here. So just like this sculpture, hundreds of other sculptures are also there in this museum. If you go to this side of the museum, we could see the paintings. So one specialty about these paintings is that they were painted using natural colors.
no artificial agents were added to draw these paintings, and the colors we are looking at, they were all extractions of flowers, petals, spices and vegetables. In fact, this is an image of Lord Shiva, and it has majorly red color in it, and this particular red color, it is of a natural material. It has come out of a natural material, and just like this painting, hundreds of other paintings are also there across this museum, and this is one of the major tourist attractions as far as this temple is concerned. It's wonderful to be a part of history, which is such a splendid history of Cholas and combination of so many empires, Cholas and the Marathas. So it's like mind-boggling, awesome, tremendous. I don't have words to explain. It looks so awesome, out of the world kind of feeling, and I'm still pinching myself to I can really see something like this. I haven't seen anything like this till now, and the architecture, everything. I mean, I don't even understand 1% of how they have done the engineering that has gone behind this. Marvelous. That's all I could say. I'm really getting goosebumps seeing all this. Sir, so this gives you a better understanding about the Chola Empire as a whole. Is that happening? Yeah, we do get a sense that even 1,000 years back, how sophisticated their architectural technology was, and this has survived for 1,000 years with all the nature exposure to the nature. We get a sense of their advanced ability to design and build beautiful temple like this. This is a very photo spot. You can click so many pictures here and all. Like, because of the architecture is also good, it gives an antique look, and that's why I'm dressed up like the queen and all. So I just came here. Click pictures. Our next stop, the Brihadishwara Temple at the Gangaikonda Cholapuram in Perambalur. After Tanjavur, we have come to Gangaikonda Cholapuram in Arilur district of Tamil Nadu. So this Shiva temple on the right of me, this is believed to have been built in the 11th century by Rajendra Chola, the son of Rajaraja Chola, who built the original much larger Brihadishwara temple in Tanjavur. So this temple was built following Rajendra Chola's conquest of the Gangetic Plains. As soon as he conquered the Gangetic Plains, he established a town, a city in the state of Tamil Nadu named Gangaikonda Cholapuram. Gangaikonda means conquest of the Gangetic Plains. So he established a city and he constructed this Shiva temple as part of it in the 11th century. So this temple is a living history in stone from middle Chola period. This temple is known for its architecture, especially the sculptures. Many sculptures brought from Andhra, Karnataka and Bengal as war trophies are also being preserved in this temple and the nearby villages. So we are going to go close to this temple and show you how the sculptures look. So majority of the sculptures in this temple are of Shiva and Parvati. So we are going to go and have a close look at those sculptures and know about the architectural marvel of this temple. Now we are standing in one of the entrances of the Gangaikonda Choleshwara temple. So if we look at both sides of the entrance, we could see two big size sculptures, and if we look at this side of the entrance, we could find a huge sculpture of Lord Shiva. In fact, this Lord Shiva sculpture is also having a Trishul in it, very interesting. And behind the sculpture there are inscriptions. So these inscriptions are of ancient Tamil words, and this is about the Rajendra Chola Empire. Rajendra Chola was the son of Rajaraja Chola, and he built this Gangaikonda Cholapuram temple. So these inscriptions are telling the story of Rajendra Chola. And if we move to this side of the entrance, in fact, a very interesting sculpture. We could find a small Shivlinga being worshipped by a devotee. So a small Shivlinga being worshipped by a devotee. So it's been carved as a sculpture there.
So just like this small sculpture, thousands of other small sculptures are also present across this temple. In fact, if you come here, you can go to any part of this temple and you could find a small sculpture there. This temple is thoroughly and fully made of small sculptures. That is the speciality of this temple. And one thing I have to tell, one thing about the Chola architecture is that they have not used any combining agent, a binding agent, such as a cement or a sand in their construction. You can look at this wall, and and this wall has no sand or cement or any other binding agent in it. This wall is completely of interlocking stones. So just like this wall, in every other Chola architecture, Chola temple is made of interlocking stones. So that is one major specialty about their architecture, and that is one of the primary reasons why Chola temples are standing tall even after 1,000 years of construction. And finally, we headed to the Airavateshwara Temple, smaller than the other two temples we just showed you, but a wonder in its own right. After Gangaikonda Cholapuram, now we have come to Dharasuram in Kumbakonam district of Tamil Nadu. So right now we are in Airavateshwara Temple that was built by Rajaraja Chola II during the 12th century. This temple was much bigger than what it is now. That is what the local experts and historians are telling us. The Airavateshwara Temple in Dharasuram is believed to have named after Airavat, Lord Indra's white elephant. It is told that the elephant was cursed to lose its color by a sage named Durvasa for disrespecting him. The Airavat was so upset that he prayed to Lord Shiva at this present temple location to regain his white color. Lord Shiva, who heard his prayer, asked the elephant to take a dip in the temple tank, and surprisingly, he regained his white color and was freed from his curse. So that is the backstory behind this temple. And when we roam across this temple, we could find a lot of elephant sculptures. Maybe that is the reason why we are finding a lot of elephant sculptures here. And apart from that, another interesting feature about this temple is that it has what is being called musical steps or singing steps. There are 7 steps here that represent 7 musical notes. And the main significance of the musical steps is that when one walks or even taps on them, they produce all the 7 melodious swaras or notes of music. Isn't it fascinating? So it is again an architectural marvel that was established during the Chola Empire, and as I told, this was built by Rajaraja Chola II, and this temple again, even after 1,000 years of construction, is standing tall. Even though local experts and historians are telling us that this temple was of a much bigger size earlier, even right now it looks very beautiful, and it is one of the must-visit spots in Kumbakonam district. So that was Dharani Balasubramaniam with video journalist Manish Dhanani, bringing you what is the first of several episodes that we plan to bring to you to chronicle the contributions and legacy of the Cholas.